if somebody has gone through inheritance previously in some other language, there are some specific differences here. Like, first thing is that inheritance, when we are saying inheritance, there will be some base class and there will be some uh, child class or derived class. So ideally, whenever we are asking, like we are saying that there will be some inheritance, first thing what is required is that there are two specific keywords. One is virtual. So virtual means whenever a class is virtual, that means that would be the base class that can be extended. Okay. And virtual classes will have virtual methods. Which methods can be virtual? The methods which we can override. So what is overriding? In my base class, I have one method. In my child class, I have same method with same signature, but I want to write a different body for that. Okay. So in that scenario, we will use that virtual. That is one part. Like, one class can be virtual. If that class is virtual, then I can extend that class in my child class, and in the child class I can just utilize the properties of parent. Also, if I think that I need to rewrite rewrite one of the methods of parent class, in that scenario that needs to be a virtual method. If you declare the class as abstract, so there is one part that is virtual, another part can be abstract, then one abstract class can define methods, only the signature part of that method. So the actual implementation will not be there. Okay. So if I have a class and I am just describing that class as abstract, then also I can extend that class. Okay. So I can have my child class. In my child class, I have to rewrite. Like, the first one was optional, the second one is mandatory. I have to utilize that. So both these things I have already sent in the group previously. Also, I have given some small example, like how we can make the things, like how we can define the methods within virtual class and how we can extend that. Okay, right. So that is one part. Now, first I can define the virtual class, virtual methods, and I can just override. If I am overriding something, then I have to use this keyword override in front of the method, and I can define the class body separately in the child one. But how we can reutilize, or how we can uh, have this thing, how that will work? So the way of accessing that, or to utilize that, is that you can define objects of parent class, and we have utilized the constructor previously. So why constructor is used? Anyone tell me why we have used Uh, tell it me. does not have any return type. অবজেক্ট গুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করে। Correct. So whenever we are defining any constructor, that means I want to initialize the object of that class. Now here what can happen, let me uh, share the code in the message. So this is my parent class, then
This is my child class, and the way I would be utilizing it. Now, everybody check the message of this meeting. At the end, what I am doing, I am creating two objects, marker obj1, obj2, and obj1 equals to new marker. So what is happening, like obj1 object is initialized, and the space or the reference it will take, that is that is of parent class. Now for obj2, what I am doing, that is new yellow marker. So yellow marker is my second class, that is the child class, right? So in obj2, though that is the object of parent class, I am instantiating it with the constructor of child class. So now it is taking the reference. Obj2 is taking the reference of yellow marker class. So the reference, the pointer will be towards the child class for obj2. For obj1, it is the parent class, right? That is why with obj2, I can access or write. I can use the access write. And with this thing, what will be the output with obj2 write? It will call the method of the child class, because this write method is defined in parent class as well as in child class. If my reference is with child class, it will obviously point to, or it will obviously execute the method of child class. But at the same time, look into this obj2 dot discount. Now how discount is working? The method discount is specified or declared in the parent class, that is in the marker, but obj2 right now, that is actually referencing to child object. But though that is, this child class is derived or extended from the parent class, it can take the property of the parent class. Okay, probably it is not that much clear for you right now, but if you look into 2 3 classes like this, 2 3 code examples, you will clearly understand what is happening. Though you are not going to use this one too much in your real life coding, the concept you need to know, the more important concept is, along with this, is interface. Now what is interface? Interface is Apex in a collection of unimplemented methods. Okay, so within interface, we will have methods, but only the signature. It contains the method signature, while the body of each method is empty. So whenever we are defining any interface, another class must implement it. Otherwise, there is no utility of this. There is no utility. And there are multiple interfaces defined within Apex landscape, or uh, generally in other languages, we say that as library or default class or whatever is already provided. So say database.batchable, queuable, schedulable. These are actually interfaces. Where these are used, I'll come to that. I'll come to that. Probably this one also I have provided you. So if you go through this, like interface, you can see this. Interface is defined with the keyword interface, not by the keyword class. And then I can just use another class, I can define it.
Now, if I am defined within this class, which is implementing worker, that is implements worker, but I don't want to define the body of this class here as well. In that scenario, this class, this company worker, company A worker will be an abstract class. If I am implementing any interface in one class and I am not defining the body, in that scenario, a body of the methods, then we have to make that as abstract class. Okay. And you can look into this, like you can in two different classes you can just define the same method, but what is that implements worker? And you can see the difference. I believe the name is wrong. This one is wrong. This is mistype. Okay. Public double, then increase worker salary. So the method name should be same. Here, this double is wrong in this article. That's why I was just checking what is happening, why I can see this double. So in two different classes, I have implemented same method signature, but the body of the method is different. That we can do with interface. If abstract class I have already covered, if you go through this, the things of abstract class, then you can understand the difference between what is abstract class and what is interface. What is interface? So give me one difference between interface and abstract class in our next week, next in our next class. Just mention one primary difference between interface and abstract class after going through this, because you are not going to utilize much of this in your code. You will be using interface, the default interfaces, we whatever is provided by Apex, but you are not going to write much code on this. Only the theoretical knowledge you need to have, and that should be solid. Okay. Another thing, interfaces cannot be initialized. You cannot declare object of interface. Okay. To get the object, you have to define a class which will extend this interface. Sir, can we define multiple interface? uh, you can define multiple interfaces and you can utilize that. You can utilize that in your Apex class. Whenever you are writing one Apex class, that can extend. We will come to this. We'll come to this. How we can utilize this. Fine. So just go through. This is one single article. In one page, you will get everything. Difference between abstract, virtual, and interface. Now, let's look into something else, that is batch class.
look at this. You are writing a class and you are bound to handle it in this way. If it is a batch class, you have to define that as it will implements database.batchable. It can utilize database.stateful as well. Okay. So multiple is possible. Now we will come to this. Now, till now we have learned Apex in a way which is very loosely structured, where you have written your own code according to your wish. But there are some specific things for which you have to follow the exact structure of that class. You cannot write something else. You have to follow the exact structure. One of the important thing is this batch apex. Okay. So theoretically, what is batch apex? Let me give you this thing. So what is batch apex? Whenever we are trying to do something in a bulk and something in asynchronous way. What is asynchronous way? Someone tell me what is the difference between synchronous and asynchronous processes or systems. Sir, synchronously means when I write a class, so this class step by step is processing, not jump to the next class. So asynchronous is Give me very simple example, not from Apex. Just give me some real life example. okay. So I have a for work. So first work is going to the market, and second work is going to the movie, and third is going to office. So when synchronously is process is step by step. First is then second, then third, but asynchronously not step by not um, step by step. So asynchronously when I um, uh, What you are trying to say, Vikas, is that if I have three works, say A, B, and C, aliens. if it is synchronous, then it will be ABC. If it is asynchronous, then it can be after A, it can A be C, or after it C. can be B. See, both are But that possible. is but that is not explaining what is synchronous and asynchronous. Anyone else? Sir, hello. Yes, go ahead. Sir, Sir, the process means if we are running a code, the process with, for example, Give I'm me some example outside code. outside code. Say means for example, outside code. Any example from this real world? So synchronous means at the same time, or asynchronous means not simultaneous, something like that. Correct. That is the exact thing. What does it mean by synchronous and asynchronous? I am giving you a very simple example. You are going through the road, somebody slapped you. You got angry and you punched him at the same time. So that is synchronous. Now, what is asynchronous?
somebody has slapped you, you got very angry, you came back home. After that, you have planned how I am going to hassle that person, and later you have done something, like rather than only punching, you have done some other things. That means that is asynchronous. So things are not happening in continuation. That is asynchronous. Okay. So in Salesforce, whenever we are talking about asynchronous Apex, there are multiple ways to do that. To do asynchronous Apex or asynchronous transactions, to handle asynchronous transactions. So, what kind of things are these? So, there are three specific ways to handle this. One is future method, one is batch class, and another one is queuable method. What is future and what is queuable? We will come to our next class. Today, I am going to explain what is batch class, how batch class works, and why it is called asynchronous. So, batch class, from this term itself, you can understand, you will take the records in batch one after another, and you will do some work. Why it is called asynchronous? Because its triggering point, when I am triggering the thing, the whole work, whatever I am going to do, that is not going to do instantaneously. Ideally, if I do not have to do, or I do not have to work instantaneously, in that scenario I should be writing the batch class. How that is possible? Like, say every year 31st December, I should be sending email to my customers. Okay, that is at 31st December 00 a.m. or first January 00 a.m. Rather, that is the correct term or correct time. Say I want to send email to all my customers that Happy New Year. So, if you are doing something right now, and because of that, it is going to happen on that specific date and time, that means not whatever action I am taking right now, that is not going to do, the work is not going to be done instantaneously. It will wait for a specific period, specific time. At that time, it will execute, right? But whatever I am doing right now, for that it should not work right now. Like, say I am sitting in 11th September, I want to schedule or I want to do something by which everybody or all my clients should be getting the email on 1st January. So I am doing something right now, but the email is going to trigger after some time, after some specific time. Okay, so that means through my action, whatever action I am taking right now, the output or the action, corresponding action, is not going to be executed right now. That is why batch is called asynchronous. Future method. Future method, whenever we are defining any method as future, that is @ annotation is actually used. But @ future, this annotation is used. Why we use future methods? Because there are some specific things, like, say you are doing some integration call out. Okay. Yeah, Priyanka. So that means batch class is happening when we schedule any trigger. On that time, the batch class will be run. We can schedule batch class with some schedulable class.
when we do that, at the specific time when I have scheduled, like say I have scheduled, like you were scheduling one meeting, right? It is just like that. So you are scheduling one meeting every day at 2 p.m. So every day 2 p.m. you will get the notification that you have a meeting. Say you are scheduling one meeting in every 15 minutes or every half an hour. So every half an hour you will get that. And again, what you can do, you can just schedule one meeting once in a year. That is 1st January, I want to have a meeting, specific meeting. So whenever we are scheduling any batch class, the body of that batch class will be executed at that specific time only, specific date and time, depending upon the conditions I am putting when I am scheduling it. Clear? Okay. Okay. So that means the action I have taken right now, I have scheduled it right now, but it is not executing right now. There is a way to do that. That's why it is called asynchronous. Now where I was, it was future method. So what is the utility of future method? Say I am doing one integration call out, there is some external system, and when that external system is present, like when the like I am calling the integration from my system. Now ideally I should be doing that in future, at the rate future. And what is that future? That is not exactly real time call, that is a near real time call. When I am saying this near real time, what does that mean? Like it will try to gather all the required things. Whenever those are available, future method will execute. So if it is a synchronous one, and when I have just called that integration, say there is some internet fluctuation. For some reason, that integration endpoint was not available at that time. But if it is a synchronous call, it will fail. But if it is a future call, it will wait to some extent. It will try to connect that when, like, that is my resource, like connecting that external side, that is my resource. Now, when that resource is available, only at that time it should work. In that way, future works. So future means it will not execute exactly same time. It will take some time. I don't know how much time it will take, but in future method also, it will not wait for infinitely. There is a stipulated time, say 10 seconds or 8 seconds or something like that. And within that time frame, if all my resources are available, it will perform the action. So again, it is not a synchronous one, because it is not exactly working whenever I have hit the button or whenever I have started the execution. Future means I have just given the way, like it will try to gather all these things, all the resources, and then it will execute. Now, what is queuable? Queuable is again something related to like which is quite similar to batch, but not exactly. And how queuable can be utilized, that we will discuss in next class. But at least keep in mind that asynchronous apex means there are three things. That is, one is batch class, one is future method, one is queuable. Now, what is batch class and how it works? So writing batch class is pretty simple. Batch class will have a very specific and defined structure. I have already given you the trailhead. So the syntax you can look into there. So there will be three different methods. One is start, one is execute, one is finish. What is start, what is execute, what is finish? I'll come to that. And these three methods only be there. There should be these three methods in one batch class. Ideally, nothing else should be there. Ideally. And these three methods you have to use whenever you are
implementing batchable, at that time these three methods you have to use, you cannot avoid. Even if you don't want to write the body of that method, you have to keep that signature, blank signature. So how that works, like most of the time from finish, we don't write anything. We don't try to write anything. At that time, what we have to do, we have to put that finish method, bracket open close, whatever context we have to use, and within second bracket, we write nothing. But you have to write this. Without writing this, there will be issues. Fine. Now, when batch is used, say every 31st May, as 31st March, that is end of a financial quarter, I have to do some calculation depending upon the existing opportunities. Say for all the accounts, whatever opportunities were created throughout the year, I have to sum up all the closed down opportunities of one account, sum it up, sum the value of those opportunities, and then I have to update that on account. Say that is my requirement. So in my system there can be so many opportunities, so I have to fetch those opportunities, club them according to the account, and the summation of every account I have to update in account object, one field in account object. So in this kind of scenario, I will be using batch class. So in batch class, how it works, in the start method, that is also called the definition of the scope. What is scope? That is, within start method we can write one query, we can write only one query, remember that. You cannot write multiple queries. So whatever query I am writing, depending on that, this batch class will fetch the records, and it will fetch the records once. But within execute method, if required, you can just open the trailhead. Like I can share as well. Let me share it. So you have three parts: start, execute, finish. Within start, okay, within start, you have to define your query. That is, collect the batches of records or objects to be passed to execute. Fine. Generally, we write the query here. This is the specific syntax you have to utilize. I'm not going to it right now. Whatever records or whatever objects you have found in start, that will go into the context, batchable context within execute. And this is called scope. Okay. Where is, let me check. Here, look into this. Obviously, this return.database.get query locator, this thing is actually returning any it should be returning accounts. Okay, whatever it is returning, whatever the query is returning, you have to use the same list, same type of list. We generally put that as scope, and this scope will hold all the records of this query. But in batch, how that will work, I'll come to that. Now if I iterate scope, I will get the accounts whatever is fetched from this query. Whatever is fetched from this query, that I will get in this scope.
And you can see like they are just picking up only every account, and they are doing some work there, and finally they are doing some other thing, and then they're updating those records, right? This is update record. So within scope, it is a for loop. This one is a for loop. So you must not write update within one loop. You must write that outside this loop. Whenever you are writing a batch class, remember that if you have to do any DML operation for this, that must be outside of the scope. That must be outside of the scope scope iteration. Like whatever I am, wherever I am iterating through scope, within that I must not do the update. Fine. And there is finish. Public void finish, blah blah blah. Whatever it is just trying to fetch all the records, and if there is any issue, it is trying to process that and send that, something like that. Or like how many like whatever asynchronous job has got created for this batch class, and it is trying to fetch all the records, whatever is processed or not, and it is just trying to send some email. Now I might not be doing this, but even if I am not doing all these things, I have to write finish. I cannot ignore that. Now the other thing, whenever we are writing one batch class, remember that this the start method will execute once. This finish method will execute once, but this execute method, except start and finish, this execute method can be executed multiple times. Like this method can execute multiple times. How many times it will execute? At that point, it comes to the thing, the word that is batch size. What is batch size? Whenever I am writing this, I don't have to think about what is my batch size. Batch size is when I am scheduling or running the batch. This thing. Database.execute batch. Whenever I am writing or I am scheduling, it is within this database.execute batch. Now, the default batch size, the default batch size is 200 always in Salesforce. If you don't mention any size, it will take 200. Correct? Best practices are written. If you want any specific or any custom value, then you can make it 1 to 2000, anything. And just check the maximum limit of the size of the batch, like how much you can provide, like what can be your maximum batch size. Now, whatever it is, say my batch size is 200 and I have 2050 records. So how many times this execute method will execute? How many times it will execute? In every occurrence of execute, it will pick up 200 records only. So if my total records is 250, then there will be 11 execution of this execute method. 11 times it will execute. Why? My default batch size is 200. If it is 2000, 10 times it will execute with the values 200. And the last execution, last batch execution is for the remaining 50. So what happens? Whenever you are writing a batch, it is fetching all the records. Now it is processing that batch by batch. And how many or how it is doing that? Because you have a batch size. You can specify the batch size.
So you can understand this is like uh, batches are actually written for heavy application where I have to do all these things automatically, and how many times the batch will execute, it depends on total number of records coming into scope and what is my batch size. Depending upon these two things, we can determine how many times this batch will execute, like this execute method will execute for this batch in a specific run. Like say, if I say there select all the opportunities where status equals to closed zone and where the year is current year. If you don't do this, if you don't put these conditions properly, you can understand batch is a very difficult and dangerous thing, that it can pick up all the records of the system, and whatever you write, if it is taking all the records of the system unintentionally, there will be failure in the batch. There are high chances that there will be failure. So the thing is that whenever we are executing a batch, we can identify how many times the execute will execute depending upon total number of records and what is my batch size. That is one part. Now, the other part, what we generally do from finish. Finish is whenever we are executing all the records, all the things are done. After that, I just want to notify, say, that I have a XYZ batch. The execution of this batch is completed, or this is a asynchronous Apex job. From that, I can just pick up the current job and I can just send like how many records are processed and all these things. Fine. Now the other issue or other question. There is one thing I told, that is database.stateful. What is it doing? When we are executing this execute method, every time I am coming into this, whatever variables are defined outside this, it will, this execute method will remember all those things. If I define any method before execute, it will look at this public integer. Okay, it will remember. If I put this database.stateful, it will remember for every execute. Okay, first time execute has happened, then the next time, the second time execute is happening, it will remember the last value if I am defining any variable outside this. Here I am just initialized is multiple times, so on every execute it will create this context and it will initialize. But for the others, wherever I have written that at class level, that state will be maintained. This database.stateful will maintain that state. So this record processed equal to record processed plus 1. If I don't write stateful, in second execute, third execute, fourth execute, it cannot remember what has happened in execute 1, first time execution or second time execution of this execute method. But if I write database.stateful, it will remember the last value. And again, it is coming back to execute, it will retain that last value. So retention of the values, if I need this, and be aware of this, be aware of this thing, database.stateful, whenever you are going to use this, because if your variable is remembering your old records and you are increasing number of variables within a list, say you have taken a list in at class level,
and you are assigning values in that list. If your total record count from the query is more than 50,000, then sometime when you are assigning more than 50,000 within that list, it will throw error. So remember, governor limits very specifically if you are using database.stateful. If you are not using this database.stateful, as you can write, like you can just write any class without database.stateful, any batch class, but it that will not remember the last value when the execute has happened last time. Is it clear? Whatever I am saying, is it clear to everybody? বোঝা যাচ্ছে নাকি মানে সবার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে? স্যার ভিডিওটা একবার মানে দেখলে তাহলে বুঝতে পারবে, নতুন জিনিস তো তাই। কি মুশকিল, তাহলে তো আমি অন্য কোনো সময় ভিডিওটা রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারি। Intention of this class is whatever doubts you are having, you ask that and get that thing cleared. Otherwise, why I should be stating all these things? I can just record it and I can send it, right? So there are 5 things I have told about batch class. First thing is that this is asynchronous process. Second thing, whenever we are using batch, it needs to implement database.batchable. Third thing, there will be 3 methods: start, execute, finish. You cannot go beyond that whenever you are writing batch. Whenever you have to do bulk update, like bulk update of records, bulk insert of records, bulk deletion of records, at that time you should be using batch class. Okay. And how many times batch class will execute? Like how many times this execute method will execute? That is total number of records returned in my scope, whatever is in my scope, and what is the batch size I have mentioned when I am executing that batch. Like I have scheduled a batch, whatever uh, uh, value I have specified as batch size. Depending on these 2 things, number of execution of the batch will be like this execute method. How many times this execute method will execute, that will be determined by number of records in scope divided by number of my batch size. Fine. Public void finish. So this finish method, why it is used? If I have to do something, it is something like you in my try, catch, and finally block. This is kind of finally block. Like whatever happens, this finally will be executed. So within this finish, you can do all your required stuff of sending email or gathering all the errors and send that through email. This kind of things you can do from this finish method. Okay. So simple, only these points. There are nothing else. Okay. And once you go through this and you go through this best practice, you will understand all these things. Point is, in the next class, you must come with your questions regarding batch class. I want you to go through all of this and write some own logic. Okay. Say, write one batch class to get all the accounts, or write one batch class to fetch all the opportunities which are created 1 month ago, and those opportunities are not closed, either closed won or closed lost. Make all of them are lost. Whatever opportunities created more more than 30 days, like
before 30 days, whenever you will execute the batch, at that time, those opportunities should be closed lost. The state should be changed to closed lost. Sir, could you repeat again? Simple. You have to write one batch class so that it can update all the opportunities which are created before 30 days from today. And if it the state the stage of opportunity is not closed down or closed lost, you will fetch all these opportunities and you will update the stage by closed lost for all these opportunities. Both are, sir. Close lost and close win on You both are will lost. not fetch closed down and closed lost opportunities. You will only fetch the open opportunities. Okay. Acha, Only opportunities which are open right now, we will mark them closed if the creation date is more than 30 days. That is the requirement. This is only one code I am asking you to write for next class. And if you are like once it is written, then we will do more things on top of this. We will check how many times it is going to execute. We will check how we can add more complexity on this. All these things we will do. It is a very simple thing, like fetch all the opportunities where stage is not closed on or not closed lost, and creation date is more than 30 days. Fetch all those opportunities, update the stage value by closed lost. That's it. okay. Sir, can you explain again the state database dot stateful and Yes. when I use this? Yeah, stateful you have to use only when you have to maintain or keep some values remembered when your execute method is executing multiple times. So if your execute method is executing multiple times, by default it will get reset until and unless you are using database.stateful. And which method, which variables will keep their last state if you are using this database.stateful? That is any class level variable. Within that class, if you have defined any variable, that will retain the state. State means last value when the previous execute method has finished, completed, not finished, like completed, and you are coming to a new execute. Like what I was telling, like say there are 2000 records and your batch size is 200, your execute method will execute 10 times. So second time, third time, fourth time, fifth time, when you are executing, like the execute method is executed second time, third time, fourth time, fifth time, at that time, if you want to keep some values, you want to remember or you want to retain some values of some variables, then you have to use database.stateful, and for those variables needs to be defined at class level. That's it. Clear, Vikash? Okay, okay. Okay, now you tell me if you have any question from the last class. হ্যালো হ্যাঁ সোমনাথ দা। বলছি আমার কয়েকটা প্রবলেম হচ্ছে একটা আমি ক্লাস লিখেছি ওইখানে কয়েকটা কনফিউশন আছে একটু কি দেখাবো আমি হ্যাঁ হ্যাঁ একদম মানে ক্লাসটা যেটা লেখা হয়েছে আমি বলছি আপনাকে ওটা ইভেন্ট আছে ইভেন্টের মধ্যে হোয়াট আইডি আছে ঠিক আছে এবারে ধরুন আমি সব ইভেন্ট আমি তুলছি এখানে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে কি ধরুন 50,000-এর উপরে কোয়ারি যখন করছি
তখন হচ্ছে একটা এরর আসছে। একদম এই- আসবে। হ্যাঁ, এই জায়গাটা কি ব্যাচ ক্লাস দিয়ে মেনটেন করতে হবে? অ্যাবসলিউটলি। আচ্ছা, এটা গেল একটা কোশ্চেন। তারপরে ওই যে হোয়াট আইডি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে গিয়ে একটা পার্টিকুলার অপরচুনিটির এগেনস্টে হচ্ছে মাল্টিপল হচ্ছে গিয়ে ইভেন্ট আছে। হুম এবারে যেটা হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল হোয়াট আইডি আছে হুম ইভেন্ট অবজেক্টের মধ্যে। হুম এবারে যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি চাই ওখান থেকে আমি ইউনিক হচ্ছে গিয়ে অপরচুনিটিটা আইডিটাকে তুলতে চাইছি আমি। হুম দিয়ে হচ্ছে ওই অপরচুনিটিটাকে হচ্ছে গিয়ে আমি পুরো শো করতে চাইছি ইউনিক অপরচুনিটি গুলোকে। হুম আমি একটা ক্লাস লিখেছি আমি, যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার কিন্তু ওখানে ওই কয়েকটা জায়গাতে আমি আটকাচ্ছি আমি। টেস্ট ক্লাসটাও ঠিকঠাক হচ্ছে না। হোয়াট আইডি দিয়ে যখন কোয়েরিটা করছেন সেখানে হোয়াট আইডি দিয়ে গ্রুপ করে দিন, ইউনিক গুলোই পাবেন। আর তা না না না, হলে ইউনিক গুলো না, আমি দেখাচ্ছি, আমি একটু অন্যরকম ভাবে করেছি আমি, মানে কোয়ারি বিল্ডার দিয়ে করে দেখাচ্ছি। 1 মিনিট। স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করছি, বলছি ক্লাস কি হয়ে গেছে আজকে? আজকের মতো ক্লাস শেষ। ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ এনি কোয়েরি দেন ইউ ক্যান লিভ। ঠিক আছে স্যার, না আমি একটু শোভনজিৎ স্যারের সাথে দেখা করতে হবে, ডেকেছিলেন উনি আমার। ওকে ওকে ওকে। ঠিক আছে স্যার, আমি লিভ করে গেলাম। থ্যাংক ইউ স্যার, গুড হ্যাঁ নাইট। গুড নাইট। So anyone else who wants to drop off, they can drop off. এই ক্লাসটাকে আমি ফ্লোর মধ্যে হচ্ছে কল করাচ্ছি। এখানে ইনভোকেবল মেথড আর ইনভোকেবল ভ্যারিয়েবল যেগুলো আছে সেগুলোকে আমি পাস করাচ্ছি এখান থেকে। হুম ঠিক আছে, এতগুলো ভ্যারিয়েবল পাস করিয়েছি, মানে এটা হচ্ছে কোয়েরি করার জন্য কন্ডিশন দিয়ে। কোশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে এই কোয়েরিটা লেখা আছে কি ইভেন্ট অবজেক্টের উপরে। হুম ঠিক আছে, দিয়ে কন্ডিশন দিয়ে আমি এখানে কোয়েরি বিল্ড করছি। বিল্ড করে হচ্ছে গিয়ে আমি এখানে এলএসটি ইভেন্ট, এটা একটা হচ্ছে ইভেন্ট লিস্ট, আপনি তার কি মধ্যে চাইছেন অপরচুনিটির সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড ইভেন্ট গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে? আগে আমি টোটাল ইভেন্টটাকে আমি হচ্ছে গিয়ে কোয়েরি লিখে হচ্ছে এ করছি আমি। হুম ঠিক আছে, সব ইভেন্টটাকে আমি হচ্ছে গিয়ে এই কোয়েরির উপর বেস করে আমি যে ইভেন্ট গুলো এলো, লিস্ট হলো, লিস্টের মধ্যে আমার অপরচুনিটি গুলো আছে। হুম ঠিক আছে, ওই অপরচুনিটি গুলোর এগেনস্টে যা আছে আমার যে অপরচুনিটি আছে সেটা আমি অপরচুনিটি অবজেক্ট থেকে আর একটা হচ্ছে লিস্ট আমি হচ্ছে রিটার্ন করাচ্ছি আমি। দুটো লিস্ট অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন হচ্ছে এখানে আমার, একটা হুম ইভেন্ট লিস্ট, একটা হচ্ছে অপরচুনিটি লিস্ট, হুম যেটা এনকোয়ারি নাম আছে। হুম ঠিক আছে, যেটা আমি করেছি সেটা আপনাকে বলে দিচ্ছি আমি। মেন হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে এইখানে হচ্ছে গিয়ে ডেটাবেস ডট কোয়ারি দিচ্ছি যখন, তখন হচ্ছে 50,000 এর উপরে হলে হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা ঝাড় খাচ্ছে আমার। একদম খাবে, ঠিক আছে, খাওয়ারই কথা। আমি এখানে কন্ডিশনে একটু ভ্যালিডেশন দিয়ে একটা না একটা হচ্ছে গিয়ে সিলেক্ট করতে হবে, ওইভাবে করে 50,000 নিচে রেখেছি আর কি, যাতে কোয়ারিটা রান করে। হুম ঠিক আছে, দিয়ে এখান থেকে আমি সাইট ভিজিট কাউন্টটাকে করছি, সাইজটা দেখছি, কেন সাইজটাকে আমাকে রিটার্ন করাতে হবে। ঠিক আছে, মানে কটা ইভেন্ট আছে, টোটাল কটা একটা ইভেন্ট পেলাম। অপরচুনিটির এগেইনস্টে আমার কতগুলো ইভেন্ট আছে, না, তাই তো? অপরচুনিটি ইভেন্ট, আমি তো প্রথমে তো ইভেন্টটাকে হচ্ছে কি আমি কোয়ারি লিখে আমি বিল্ড করলাম। তার মানে ইভেন্ট সাপোজ ধরুন হচ্ছে 50,000, 25,000 ইভেন্ট আছে আমার। 25,000 ইভেন্টের মধ্যে ইউনিক অপরচুনিটি যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে 20,000 আছে সাপোজ। ঠিক আছে, হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি প্রথমে আপনাকে একটা কথা বলি, মানে সেলসফোর্স এর রেসপেক্টে এই জিনিসটাকে এইভাবে করা উচিত নয়। তার কতগুলো কারণ আছে। প্রথম কথা হচ্ছে ইভেন্ট একটা কমন অবজেক্ট, তাই তো? সেটা অপরচুনিটি বাদ দিয়ে আরো বহু জিনিসের সঙ্গে থাকতে পারে। হুম, তাহলে আপনার সমস্ত হোয়াট আইডি অ্যাকচুয়ালি অপরচুনিটির আইডি হবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? আচ্ছা, হ্যাঁ সে তো হবে না, পলিমরফিক যেটা আছে ওটা। তার মানে আপনি সেই জিনিসগুলোকে তুলছেন যে জিনিসগুলো আপনার দরকার নেই, অ্যাবসলিউটলি দরকার নেই। না, এখানে আমাদের যেটা আছে অ্যাকচুয়াল ইভেন্টের মধ্যে শুধু অপরচুনিটি আইডিটাই থাকবে, আর কিছু থাকবে না। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার অপরচুনিটি ছাড়া আর অন্য কোনো মানে অবজেক্টের সঙ্গে নেই। কোনো ইভেন্ট তৈরি হবে না, এটা তাহলে আপনি ডিফাইন করে দিচ্ছেন হ্যাঁ, আগে। এটা করে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, এবং আপনি ধরেও নিচ্ছেন যে ভবিষ্যতে মানে আপনি এই ইমপ্লিমেন্টেশনটা করে নেওয়ার পরে আগামী 2-3 বছর 4 বছর 5 বছরেও ইভেন্ট আর কোনো অবজেক্টে ইউজ হবে না। না, মানে আপনি লিমিট করে দিচ্ছেন ব্যাপারটাকে এই জায়গায়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটাকে ইভেন্ট নাম আছে আপনি ধরে নিন না, এখানে ইভেন্টের স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্টকে ইউজ করা হয়েছে। এটা যদি আমি এটা আলাদা অন্য একটা কিছু অবজেক্ট করবেন। বানিয়ে করতাম তাহলে হচ্ছে আমি জিনিসটা আমি আসছি সেটাই আসছি। আমি এটা লজিক্যাল ভুলটাকে বললাম, তারপরে আচ্ছা। প্র্যাকটিক্যালি আমার এখানে সেকেন্ড যে পার্টটা
হুম। এই কাজটা করার জন্য আমার কোনোদিনই এই দুটো জিনিসকে আলাদা করে লিখে কোডটা করা উচিত নয়। আমি আপনার এখানে যে ইস্যু হচ্ছে সেই জায়গাটায় আসবো, তার আগে আমি বলে দিই বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো কি। কারণ সবার আগে বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেস্ট প্র্যাকটিসেস। ফার্স্ট থিং, you can write inner query. What is inner query? When you have your parent object and you have your child object, at that time you can write the query on your parent, and you can, with the inner query, you can fetch the child. In that আচ্ছা। scenario, your parent along with your child will be coming together. You don't need to separately find out which one is parent and which one is child. হুম। কোন অপরচুনিটি সঙ্গে কোন, অপরচুনিটিটা পেরেন্ট। হ্যাঁ অপরচুনিটি পেরেন্ট। আমি যদি অপরচুনিটির মধ্যে ইভেন্টটাকে ওই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ইনার কোয়েরি দিয়ে লিখি সোমনাথ দা, তাহলে হুম। আমাকে আর কষ্ট করে পরে দেখতে হবে না এই সমস্ত ইভেন্টের মধ্যে থেকে তার কোন পেরেন্টের সঙ্গে এটা অ্যাসোসিয়েটেড। ঠিক আছে, এটা আচ্ছা। হচ্ছে একটা টেকনিক্যাল জায়গা যেটা করা যায়। হুম। এবার আমি আসছি আপনার বক্তব্যে। আপনি যেটা চাইছেন সেটা এইভাবেই যদি আমাকে করতে হয়, হুম। তাহলে আমি কি করব? ফার্স্ট I will fetch all the events. হুম। Fine. হুম। From that, I will take within a set, I will go through that loop. Within a set, I will assign all the opportunity IDs. আরেকবার বলুন, বুঝলাম না। আমি ইভেন্ট গুলোকে সবকটাকে তুলে নিয়েছি। ফাইন। হুম। হুম। এবার আমি একটা সেট নেব, সেই সেটটার মধ্যে আইডি থাকবে এবং সেই আইডি হিসেবে আমি শুধু অপরচুনিটির আইডিটাকে ওই সেটটার মধ্যে অ্যাসাইন করব। তাহলে আমি মানে ইভেন্ট থেকে, তার মানে হট আইডিটাকে। হোয়াট আইডিটাকে অ্যাবসলিউটলি। হ্যাঁ। তাহলে আমি সেটের মধ্যে আমার ইন্ডিভিজুয়াল অপরচুনিটি গুলোকে পেয়ে গেলাম। হুম। নাও এবার আমি কি করব, আবার আর একটা লুপ নেব, সেম জিনিসের উপরে একটা ম্যাপ তৈরি করব। সেখানে এই বা আমি একবারও এটা করতে পারি, আমি বোঝানোর জন্য আপনাকে ভেঙে ভেঙে হ্যাঁ, বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা হচ্ছে যে আমি এবার একটা ম্যাপ নেব, সেই ম্যাপের কিটা হবে হচ্ছে আমার প্রিভিয়াস যে সেটটা ছিল তার সেটের মধ্যে যা যা আইডি আছে, দ্যাট উইল বি মাই ম্যাপ। হুম। এন্ড তার সাথে আমার একটা করে লিস্ট থাকবে। সেই লিস্টের মধ্যে আমি সেই ইভেন্ট গুলোকে পুট করব যেখানে আমার এই অপরচুনিটি আইডিটা বাট আইডির সাথে ম্যাচ করছে। আচ্ছা, এখানে আমি ওই রকমই করেছি। এখানে হচ্ছে ম্যাপের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আমি এখানে, যেহেতু এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার লুপ এতবার ঘুরতে পারবে না, মানে এরার আসছে, ওই জন্য হচ্ছে গিয়ে লিস্ট নিয়ে এখান থেকে আমি কোয়েরিটাকে রান করছি। মানে এখান থেকে 200-200টা করে হচ্ছে উঠছে। আইডিটা এক ম্যাপের হচ্ছে কিটা 1 হচ্ছে, 1-এর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আমার 200খানা হচ্ছে গিয়ে ইভেন্ট হচ্ছে গিয়ে লিস্ট হিসেবে থাকছে। আমি একটা ম্যাপ অবজেক্ট বানিয়েছি এখানে। এই যে ম্যাপ ইভেন্ট বলে একটা অবজেক্ট আছে এখানে। হয়ে গেল এই যে এইটা, ঠিক আছে। এখানে কি করেছি আমি, ম্যাপ ইভেন্টের মধ্যে একটা হচ্ছে কি ইন্টিজার নিয়েছি এম, মানে যেটা কি সেট করবো আমি ইন্টিজার, ঠিক আছে। ফার্স্ট হচ্ছে 200খানা হচ্ছে গিয়ে লুপে ঘুরলো, ফার্স্ট 200খানা কালেকশন হচ্ছে গিয়ে আইডি নাম্বার Q1 এর এগেনস্টে 200খানা হচ্ছে গিয়ে ইভেন্ট আমি স্টোর করলাম এখানে ম্যাপের মধ্যে। আমি 200-200 করে করছি আমি এখানে, কারণ এখানে তো পুরো হচ্ছে লুপ আমি তো ঘোরাতে পারবো না, কারণ এরা চলে আসবে আমার। এই জন্য এটাকে ব্যাচ দিয়ে করা উচিত। তারপরে কি করছি আমি, ওই ম্যাপ থেকে হচ্ছে গিয়ে আমি এর ম্যাপ থেকে হচ্ছে লিস্টের ভেতর থেকে আমি কি করছি, ওই আপনার আইডি গুলোকে আমি কালেকশন করছি লিস্টের মধ্যে, ঠিক আছে। আইডি মানে কার আইডি? হোয়াট আইডি? হ্যাঁ, হোয়াট আইডি গুলোতে। হোয়াট আইডি আমি লিস্টের মধ্যে কেন নেবো? সেটা তো আমার সেটের মধ্যে নেওয়া উচিত। সেটা তো সবসময় আমাকে ইউনিকই দেখতে হবে সেটা। তার মধ্যে তো আমার লিস্টের আমি এখানে একটা কন্ডিশন দিয়েছি, আমি এখানে যদি কন্টেন্ট থাকে, যদি না থাকে তবেই হচ্ছে গিয়ে অ্যাড হবে, নাহলে হবে না। হ্যাঁ, মানে অ্যাকচুয়ালি লিস্টটাকে আপনি সেটের মতো করে ইউজ করছেন এখানে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে এই কন্ডিশনটা দিয়ে আমি এটাকে সেটের মতো করে ইউজ করছি। হ্যাঁ, মানে ইট ইজ এগেইনস্ট বেস্ট প্র্যাকটিস সেলসফোর্স। আচ্ছা, মানে এখানে তাহলে সেট করলেই হয়ে যেত, তাহলে সেট একটা নিলেই হতো, ঠিক আছে। তারপরে কি করছি আমি এখানে হচ্ছে কি, আমি
অপরচুনিটি হচ্ছে কি কোয়ারিটা লিখেছি, ঠিক আছে। ইন করে ওই আইডি গুলোকে আমি হচ্ছে কি পাস করাচ্ছি, আমি যে আইডিটা হচ্ছে কি আমি লিস্টের মধ্যে রাখলাম, দিয়ে সেখানে এটাকে আমি আবার একটা কোয়ারি বিল্ড করছি, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমার যেটা সাপোজ ধরুন ক্লোজ লস দেখবো, বা হচ্ছে গিয়ে যেগুলো আছে, বা ওনার যেটা আছে সিলেক্ট করছি। আপনাকে আমি যদি ফ্লোটা দেখাই দিলে হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন আমি কি চাইছি অ্যাকচুয়াল, ঠিক আছে। কিন্তু কোশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে দিয়ে হচ্ছে এটা কাজ করছে আমার, ঠিক আছে। কিন্তু যখনই হচ্ছে 50,000-এর ওপরে ডেটা হচ্ছে, তখনই হচ্ছে গিয়ে এইখানে এসে জিনিসটা ঝাড় খাচ্ছে। তার মানে কি এখানে দুটো ব্যাচ ক্লাস আমাকে লিখে করতে হবে, একটা হচ্ছে কি ইভেন্টের জন্য আর একটা হচ্ছে কি অপরচুনিটির জন্য। না, এটা একটাই ব্যাচ থেকে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে আমি আপনাকে বেস্ট প্র্যাকটিস আগেই বলে দিলাম, সেটা হচ্ছে যে আপনার স্কোপ কোয়ারির মধ্যে, মানে স্কোপের মধ্যে যে কোয়ারিটা থাকবে, দ্য কোয়ারি ইউ উইল বিল্ড ইন স্কোপ উইল হ্যাভ the events as a child of opportunity, and Sure. within that query you can put the filters whatever opportunities you want to select. And obviously whenever we are writing batch, we should keep in mind that the record will increase in the system, so only records I will fetch, like maximum number of where clause I should be using, and I will get the events there as well as a inner list. With that inner list you can just utilize it. I can just show you one example of inner query. কিন্তু ইনার কোয়ারি করলে তো আমার যেটা চাইছি সেটা তো সাকসেস হচ্ছে না actually। কেন? কি করে হবে? আমার সবকটা মানে যে কটা অপরচুনিটি আমার তোলার আমি তুলছি, সেই অপরচুনিটির সঙ্গেই তার ইনার লিস্টের মধ্যে তো আমার তার করেসপন্ডিং সবকটা ইভেন্ট এসে যাবে। না, অপরচুনিটি এগেনস্টে ইভেন্ট চাইছি না, আমি ইভেন্টের এগেনস্টে অপরচুনিটি চাইছি। হ্যাঁ, ফ্রেমটা তো আমি একইভাবে। চাইল্ড টু পেরেন্ট চাইছি, আমি পেরেন্ট টু চাইল্ড চাইছি না আমি actually। চাইল্ড টু পেরেন্ট আপনি কি করতে চাইছেন? মানে আপনার রিকোয়ারমেন্টটা কি? আমি দেখাই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। এটা প্রোডাকশন অর্গ নয় তো? হ্যাঁ, প্রোডাকশন। মানে আপনি যাই লিখুন সেটা কিন্তু স্যান্ডবক্সে হবে। না, এটা প্রোডাকশন আপনি স্যান্ডবক্সে দেখালাম আমি, কিন্তু এটা প্রোডাকশন আমি তুলে আমি এটাকে করেছি আমি এটাকে। না, স্যান্ডবক্সে ফাইনালাইজ না করে প্রোডাকশনে করা হ্যাঁ, উচিত নয়। স্যান্ডবক্সে ফাইনালাইজ করেছি ওটাকে। হুম। যাই হোক, ওটা আমরা ঠিক আছে, ঠিক আছে, সেটা দেখা যাবে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি একটা ক্লাস প্রোডাকশনে তুলে দেন তারপর সেটাকে ডিলিট করাটা একটা ডিফিকাল্ট কাজ। এটা মানে ডিলিট করবো না। ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলুন। দেখাচ্ছি। চলো, ওইটা কল হচ্ছে আমার, ওই ক্লাসটা এখানে। এই প্যারামিটার গুলো আমি পাস করেছি আমি সাপোজ ধরুন হচ্ছে গিয়ে আমার ইভেন্ট যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের সাইড ভিজিট যেটা হয় সেটাই হচ্ছে কি অ্যাকচুয়াল ইভেন্ট, ঠিক আছে। অপরচুনিটির এগেনস্টে সাইড ভিজিটটা যেটা সেটা ইভেন্টের মধ্যে ট্যাগ হয়, ঠিক আছে। আমি সাপোজ এখানে আমার রেসিডেন্সি করলাম, ঠিক আছে, দিয়ে আমি এটা নেক্সট করছি। এই আমার রেসিডেন্সি সাইড ভিজিট যেগুলোতে হয়েছে যে অপরচুনিটিতে, ঠিক আছে, সেই ইভেন্টের লিস্টটা পুরো আমার শো করবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার এটা ফিল্টার হবে গিয়ে কি যেগুলোর ক্লোজ লস অপরচুনিটি, সেগুলো সাইড ভিজিট হয়েছে কিন্তু অপরচুনিটি হচ্ছে ক্লোজ লস। হ্যাঁ, সেটার জন্য আপনার তো একদমই চাইল্ড থেকে পেরেন্ট করার দরকার নেই। আপনি তো পেরেন্ট থেকে চাইল্ড করাতে হবে, আমাকে দুটো ডিসপ্লে তো করতে হচ্ছে আমাকে। হ্যাঁ, আপনি ডিসপ্লে করাবেন তো। তার জন্য তো আপনার একদমই মানে ইউ অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নিড টু গো ফ্রম চাইল্ড টু পেরেন্ট। এই যে এটার মধ্যে আমার ইভেন্টের লিস্টটা হচ্ছে গিয়ে আমার শো করছে, এটা হচ্ছে গিয়ে 1431, আর ইউনিক অপরচুনিটি হচ্ছে গিয়ে 815, মানে ঠিক আছে। আমি অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটাই হচ্ছে কি চাইছি, তার জন্য আমি ওই ক্লাসটা আমি লিখেছি অ্যাকচুয়ালি।
বুঝতে পেরেছি। আপনার এটা করার জন্য একদমই চাইল্ড থেকে পেরেন্টে যাওয়ার দরকার নেই, আপনি পেরেন্ট থেকে চাইল্ডেও আসতে পারেন সিম্পলি। পেরেন্ট থেকে চাইল্ড, তার মানে এইখানেই আমাকে করতে হবে তাহলে, মানে পেরেন্ট থেকে চাইল্ড মানে অপরচুনিটি থেকে পেরেন্টে অপরচুনিটির ইউ উইল ডু দ্য কোয়েরি অন অপরচুনিটি. Within opportunity, there will be inner query which will be fetching the events associated with this opportunity, and you can directly put where it is closed lost simply with the condition, or you ক্লোজ can লস pass না, the ওটার condition. থেকে আমি তো ইন্টারফেস থেকে সিলেক্ট করবো, ক্লোজ লস দেবো কি ইন প্রোগ্রেস দেবো, হ্যাঁ, সেটাকে আমাকে আবার কোয়ারি বিল্ড করতে হবে। আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন সেটাকে কোয়েরিতে পাস করিয়ে দেবে, তার মানে এই ভেতরেই হচ্ছে কি আমি এখানে লিখবো আমি, তাই তো? একদম এটার ভেতরেই লিখবেন। আচ্ছা, যে যে অপরচুনিটি, তার মানে আমাকে দেখতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওইটা একবার ট্রাই করে দেখবো আপনি যেটা বলবেন। এবার এটা করলে কি হবে, আপনি অপরচুনিটির এগেনস্টে তার করেসপন্ডিং লিস্টটা পেয়ে যাবেন। You got the list of events of that opportunity. Now you can show how many opportunities are there. That is the unique opportunity. Say in a specific stage, that is closed loss. Number of site visits done for those opportunities, you will get within that inner list. Now, if ইনার required, লিস্টটাও কিন্তু আমাকে কোয়ারি বিল্ড করতে হবে, কারণ ইনার লিস্টে যেটা আছে সেটাও সেখানে আমার কন্ডিশন বেস আছে। ইনার লিস্টের মধ্যে হচ্ছে এতগুলো কন্ডিশন আমাকে পাস করাতে হবে, ইনার যে কোয়ারিটা হবে। inner query মানে আপনার যে সাইট ভিজিটটা হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই সাইট ভিজিটের উপর আপনার কি কি সেখানেও ফিল্টারেশন আছে। এই যে আমি আপনাকে দেখালাম যেটা, এই 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 পোর্শনটার ফিল্টার হচ্ছে কি ইভেন্ট থেকে বেসিক্যালি, ওকে, ঠিক আছে? আর এইটা হচ্ছে কি অপরচুনিটি হচ্ছে কি ফিল্টার। ওকে, ইভেন্টটার মধ্যেও কিন্তু আমাকে ফিল্টার লাগাতে হবে। আমার এই প্রজেক্টে সাইট ভিজিট যেগুলো হয়েছে সেইগুলোর হচ্ছে কি যে অপরচুনিটি গুলো ক্লোজ লস্ট হয়ে আছে আমি সেগুলো বলবো, সেই অপরচুনিটি গুলো নেব। দ্যাট ইজ ফাইন। এখানে আপনি তো প্রজেক্টও পাস করাচ্ছেন, প্রজেক্টটা তো আপনার অপরচুনিটিতে ফিল্টার হওয়া উচিত। না, আমি আমার ওই আমায়াতে যেগুলো যেগুলো সাইট ভিজিট হয়েছে আমার ওখানে হচ্ছে কি প্রজেক্ট আমার ট্যাগ হয়। আমার তো আপনার একটা প্রজেক্ট, সেই প্রজেক্টটা তো অপরচুনিটির সঙ্গে ট্যাগ হওয়া উচিত। না, অপরচুনিটির সাথে ট্যাগ হয় এবং হচ্ছে সেটাও ট্যাগ হয় যে ইভেন্টের মধ্যেও প্রজেক্ট ট্যাগ হয়। সাপোজ ধরুন একটা, হ্যাঁ, আপনি মানে একটা এটা আবার একটু opportunity ঘুরিয়ে, মানে সোমনাথ দা এটা একটু ঘুরিয়ে নাক দেখানোর ব্যাপার হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে না, না, আমার না, না, আমাদের এখানে লজিকটা এরকম, আমি আমি বলে দিচ্ছি। সাপোজ ধরুন অপরচুনিটি 1, আমার একটা অপরচুনিটি আছে। আমাদের এখানে যেটা হয়, আমি হচ্ছে গিয়ে একটা হচ্ছে কি সাইট ভিজিট করতে গেলাম, আজকে আমায়াতে সাইট ভিজিট করলাম, ওই অপরচুনিটির এগেনস্টে হচ্ছে আমায়াতে একটা সাইট ভিজিট হলো, ওই অপরচুনিটির এগেনস্টে প্রুডেন্ট প্রাণাতে একটা সাইট ভিজিট হলো, ওই অপরচুনিটির এগেনস্টে হচ্ছে গিয়ে অল্টিয়াসে একটা সাইট ভিজিট হলো। তার মানে একটা অপরচুনিটির এগেনস্টে আমার 3খানা সাইট ভিজিট আছে, এবং আমায়াতে আবার হচ্ছে কি সাপোজ ধরুন রিভিজিট হলো, সেটাও ট্যাগ হচ্ছে ইভেন্টের মধ্যে। কথাটা মানে বুঝতে পেরেছেন? আপনারা এই সমস্ত জায়গায় আলাদা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করছেন না। না, একটা অপরচুনিটির এগেনস্টে এটাকে চাইল্ড বানানো হচ্ছে ধরে রাখুন। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। সেটা আপনি যে কোনো জায়গায় সাইট ভিজিট করতে পারেন। হ্যাঁ, একটা অপরচুনিটির এগেনস্টে, ঠিক আছে? একটা অপরচুনিটি, হ্যাঁ, তার মানে হোয়াট আইডিটা থাকছে, তার মানে আপনার প্রজেক্ট অপরচুনিটির সঙ্গে ট্যাগ হচ্ছে না। প্রজেক্ট অপরচুনিটি। আমি সাপোজ ধরুন প্রজেক্ট হচ্ছে কি আমি আমি একটা কোনো একটা ফ্ল্যাটের জন্য সাপোজ ধরুন ইন্টারেস্টেড, আমি হচ্ছে গিয়ে আমায়াতে এলাম, ঠিক আছে? তা যখন অপরচুনিটি বানানো হচ্ছে তখন হচ্ছে কি প্রাইমারিও আমায়াতে এসছে, অপরচুনিটির মধ্যে আমার প্রজেক্টের ট্যাগ হলো আমায়া, ঠিক আছে? এবার আমায়াতে এসে সাইট ভিজিট করলো একটা, তার মানে একটা ইভেন্ট তৈরি হলো আমায়াতে। তারপরে হচ্ছে ওখানকার এক্সিকিউটিভকে বললো যে ঠিক আছে তোমার আশেপাশে কি আছে, কাস্টমার একই, সবই একই। আমি বললো আমার আশেপাশে প্রাণা আছে, চলুন প্রাণাতে একটা সাইট ভিজিট করে আসে। ওই অপরচুনিটির এগেনস্টে প্রাণাতে আর একটা সাইট ভিজিট হলো। তারপরে আপনার বেস্ট কেস সিনারিও আমি মানে কলকাতার মোটামুটি সবকটা মানে মেজর আর কি রিয়েল এস্টেট দেখে বলছি, সেলসফোর্স ইমপ্লিমেন্টেশন আইডিয়ালি আপনার একটা অপরচুনিটি, সেই অপরচুনিটি থেকে যদি আর একজন কেউ বলে যে আমি অন্য আর একটা প্রজেক্টে দেখতে চাই সেই জায়গায়, তাহলে আইডিয়ালি সেই অপরচুনিটিটাকে ক্লোন করা উচিত। ক্লোন করে আমাদের এখানে এই সিস্টেমে হয় না। অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে তাতে আপনি আরেকটা প্রজেক্ট ট্যাগ করবেন। প্রজেক্ট আইডিয়ালি একটা অপরচুনিটির মধ্যে আপনি যদি মাল্টিপল প্রজেক্ট ট্যাগ করেন তাহলে সেলস এর কিন্তু ওই এনিওয়ে মানে আমি আর আপাতত ওই ডিটেলসে যাচ্ছি না,
মানে ওটা কিন্তু ঘেঁটে যাওয়ার চান্স থাকে যে আপনার যদি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রজেক্টে ডিফারেন্ট কন্ট্যাক্ট পার্সন থাকে যার আন্ডারে এই সেলসটা চলছে, সেখানে কিন্তু সেলস কমিশনের ব্যাপারটা মানে ঘেঁটে যাওয়ার একটা জায়গা থাকে। না, আমাদের এখানে সিস্টেমটা এইভাবে বলেছিল স্যার, এইভাবে বানিয়েছিল যারা বুঝতে পেরেছি, বানিয়েছিল, ওই স্ট্রাকচারটাই চলছে। এবারে এখান বুঝতে থেকে পেরেছি। আমি এই আর কি। মানে এগেন মানে আমি আপনাকে আর একটা বেস্ট প্র্যাকটিস বললাম, এবার আপনার এই স্পেসিফিক সিনারিওতে আপনি যেটা করতে পারেন সেই হুম। জায়গাটায় আসে, সেটা হচ্ছে যে আপনি অপরচুনিটি গুলোকে আগে আইডেন্টিফাই করলেন, সেই অপরচুনিটির মধ্যে তার ভেতরে অলরেডি আপনার ওই ইভেন্ট বা সাইট ভিজিট গুলো অলরেডি রয়েছে। এবার হুম। সেই সাইট ভিজিটের মধ্যে আপনি কি কি কন্ডিশন পুট করবেন, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ, সেটাও আপনি এখানে পুট করতে পারেন। আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি একটা, 1 মিনিট। মানে ওটাও কোয়ারি বিল্ড আপ করতে হবে আমাকে, তার। হুম হুম 1 মিনিট 1 মিনিট, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ বলো। তো দ্য ওয়ে ইউ ক্যান হ্যান্ডেল দিস, আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে আপনার এখানে রেকর্ড বেশি হলে এটা কিন্তু সারা জীবন প্রবলেম করবে। মানে এখানে আপনাকে স্পেসিফিক্যালি, আপনি তো একটা প্রজেক্টের জন্য করছেন, তো সেই একটা প্রজেক্টে আপনার এতগুলো রেকর্ড কি করে আসছে, তার মানে সেখানে আপনার কন্ডিশন নেই। হ্যাঁ, মানে একটা আপনার তো প্রজেক্টে visit দেখুন, রয়েছে, একটা প্রজেক্টে হচ্ছে গিয়ে 50,000-এর বেশি রেকর্ড হতে পারে তো। কেন হবে না? আজকে হচ্ছে কি একটা অপরচুনিটি, আমাদের হচ্ছে কি একটা প্রজেক্টে অপরচুনিটি ধরুন 50,000 অপরচুনিটি, প্রত্যেকে যদি একবার করে সাইট ভিজিট করে তাহলে তো ইভেন্ট তো 50,000 হয়ে গেল। আবার রিভিজিট করলো, আরো বেড়ে গেল। না একটা প্রজেক্টে আপনার মোর দেন 50,000 সাইট ভিজিট হচ্ছে। হ্যাঁ, টোটাল। তখন একটা প্রজেক্টে মাল্টিপল হচ্ছে কেন? আপনি সাপোজ ধরুন একটা সাইট ভিজিট মাল্টিপল করতে গেলেন। হতেই পারে, আমি সেটা নিয়ে আপত্তি করছি না। মানে ধরে নিই আমি যদি মানে 100টাও ফ্ল্যাট থাকে বা 500টাও ফ্ল্যাট থাকে, তাতে 50,000-এ রিচ করতে আমার তো মানে 50,000-এ যাতে রিচ না করে, আমি এখানে একটা ভ্যালিডেশন দিয়েছি তোর মধ্যে, মানে প্রজেক্টটাকে সিলেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ যাই হোক, absolutely। আমি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কোডিং পারপাসে জানতে চাইছি, আমি দিলাম না, আমি পুরোটাই তুলতে চাইছি আমি। আপনি পুরোটা যদি তুলতে চান, এটা হ্যাঁ। প্রাইমারিলি এই জিনিসটা করার জন্য বেস্ট সিনারিও হচ্ছে যে আপনি এটাকে একটা ব্যাচের থ্রু দিয়ে এই কনসলিডেটেড ডেটাটাকে একটা জায়গায় পুট করবেন। আর এনিওয়ে এটা আপনার একটা প্রজেক্টের সঙ্গে ইভেন্টের যেহেতু রিলেশন রয়েছে, আপনি প্রজেক্টের ওপরে একটা সাইট ভিজিট রাখুন, সেটাকে ব্যাচ দিয়ে পার ডে আপডেট করে দিন যে আমার কতগুলো করে সাইট ভিজিট হচ্ছে। আচ্ছা, আমি আপডেট না করে মানে ব্যাচের মধ্যে কোয়ারি লিখেও তো ডেটাকে আমি ডিসপ্লে করে দেবো। না, ব্যাচের থেকে আপনি কখন মানে ব্যাচ ইজ এ ব্যাক এন্ড থিং। আচ্ছা ব্যাচ আলটিমেটলি যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে যে একটা অবজেক্টে কিছু আপডেটই করতে পারে। আচ্ছা, আপডেট ইনসার্ট মানে ডিএমএল অপারেশন ছাড়া হচ্ছে কি কোনো আপনার। ডিএমএল অপারেশন করতে পারেন, মেল পাঠাতে পারেন, বাট এর কোনো ইউআই ইম্প্যাক্ট নেই। আচ্ছা, ওখান থেকে কোনো কোয়ারি রেজাল্ট রিটার্ন করা যায় না? না, আচ্ছা, ব্যাচ তার এটা করতে গেলে ইফ ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট আপনাকে কিউএবল ইউজ করতে হবে। সুরজ, ইউ আর নট গেটিং দিস থিংস। Most of the conversation is going on in Bengali, right? Yes, sir. I will explain you later. Yeah, yeah. ঠিক আছে, এটাকে আমি একবার ট্রাই করে দেখি আমি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটাকে আর একটা জিনিস। হ্যাঁ, বলুন। তো প্রাইমারিলি এটা আপনার যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে ইউ শুড বি ফেচিং থ্রু দ্য ইনার কোয়েরি, নট থ্রু মানে রিভার্স করাটা আমার খুব ইয়ে মনে হচ্ছে না। যদি রিভার্স করাও হয় তাহলেও আরেকটা আপনি আমি কোয়ারি লিখতে স্পেসিফিক চেয়েছিলাম, যেটা আমি বলে দিই আপনাকে। সিলেক্ট সাপোজ ধরুন আইডি, হোয়াট আইডি ফ্রম হচ্ছে কি ইভেন্ট, হ্যাঁ হোয়ার হুম। হোয়ার না 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 সিলেক্ট, এইখানে কোয়ারিটি আমি লিখেছিলাম, কিন্তু ওখানে এরর হলো, ইভেন্টের উপরে বললো ইনার কোয়ারি লেখা যাবে না। ইভেন্টের উপরে ইনার কোয়েরি হয় না। মানে ইভেন্টের উপরে ইনার কোয়েরি মানে হোয়াট আইডি ডট নেম করে আপনি অপরচুনিটির না, নেমটা আমি তুলে নিতে পারেন। এই জিনিসটা আমি করতে চাইছিলাম সেটা actually। করা যাবে, কিন্তু মানে সেটা ইনার কোয়েরি হবে না, অন্য একটা জিনিস। আপনি অপরচুনিটির সঙ্গে প্রজেক্টের রিলেশনশিপটা কোথা থেকে পাচ্ছেন সেটা তো আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। হুম। সেটা আপনি এখানে কোথায় করছেন?
হোয়ার হচ্ছে গিয়ে আপনার এখানে আইডি, এটা হচ্ছে অপরচুনিটি আইডি, হুম এনকোয়ারি থেকে নিচ্ছে। এই আইডিটা হোয়ার আইডি ইন সিলেক্ট, এটা হয় না, এটা এটা সেলসফোর্সে করা হয় যাবে? না। এসওকিউএল এ এই জিনিসটি হয় না, যেটা আপনি ইন বলে কোয়েরিতে আপনি লিখতে চাইছেন সেটা হ্যাঁ। এরকম ভাবে করা যায় না। আপনাকে যেটা করতে হবে, এই আইডির লিস্টটাকে আগে তুলে নিতে হবে অ্যাপেক্সে, তারপরে আপনি সেকেন্ড একটা কোয়েরি করতে পারবেন, সেখানে ইন বলে ওই ফার্স্টের লিস্টটাকে পাস করাতে পারেন। আমি তো সেটাই করেছি এখানে। তাই করতে হবে, মানে এখানে অল্টারনেট হয় না এটা। আচ্ছা আচ্ছা, মানে নর্মাল ডেটাবেসে যেটা হয় সেটা আমি আপনার আমি SOQL সেটাই এ হয়। করেছি। হ্যাঁ, এটাই করতে হবে। কিন্তু কিন্তু এখানে আর একটা সমস্যা প্রবলেম হচ্ছে, হচ্ছে যেটা, ইফ ইট ইজ মোর দ্যান 50,000 তাহলে এখানেও আপনি এরর পাবেন। এখানে কোড কভারেজ যেটা হচ্ছে আমার 86% হচ্ছে, এইখানে এসে হচ্ছে কি আটকাচ্ছে কেন আমি সেটা বুঝতে পারছি না। এই জায়গাটা, এটা যখন আমি টেস্ট ক্লাসে লিখেছিলাম এটার হুম। এগেনস্টে, হুম, ঠিক আছে, মানে এই লাইনগুলো কভার হচ্ছে না, এই লাইনটা কভার হচ্ছে না আর এইখানে কভার হচ্ছে না, দেখাচ্ছে তার না। মানে আপনার যে ডেটা তৈরি হয়েছে সেখানে তার জন্য ওই ওই পার্টটা কভার হচ্ছে না। আপনি মানে টেস্ট ক্লাসের মধ্যে যে ডেটাটা মানে ক্রিয়েট করেছেন তার জন্য ওইটা কভার হচ্ছে না, সেই অনুযায়ী আপনাকে ডেটাটা ক্রিয়েট করতে হবে। যাই হোক, ওটা একবার বসে আপনার সাথে আলাদা করে একবার দেখতে হবে আমার। ঠিক আছে, সেটা দেখা যাবে, অসুবিধা নেই। আর অনেক কোশ্চেন আছে, সেটা আজকে আর হবে না, 10:30 বাজতে যায়, পরে আমি করবো। আমারও 10:30 একটা মিটিং আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ওকে। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে গ্রুপে লিখে দিও, আই উইল আনসার। স্যার গুড নাইট স্যার। গুড নাইট, Okay, গুড sir. নাইট। Good night, sir.